Tsa motlakase Tautona Masisi a kopa peo marumafatshe gareng ga lefatshe la Russia le la Ukraine. Fa kgwele ya dinao e dirisiwa go ruta le go fa bana ba ba setsana ditlamelo tsa botsogo kwa maung. Dikgang ke tsa BTV News ne ke go dumedisa motho ke go amogelana ke Original Richardson. Lefatshe la Botswana le letse le rotse semmuso dikoloi tsa motlakase mono toropokgolo Gaborone. Dikoloi tseo di akaretsa ya modiro wa SUV le dibase tse tharo. Se ke tlhabologo e Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a reng ke bontlhabongwe jwa maitlamo a puso a go netefatsa seabe sa lefatshe leno mo mohameng wa madirelo a dikoloi tsa motlakase le kgatelopele mo maitlamong a tlhabololo itsholelo e ikagileng ka dikitso le maranyane. Koloi ya modiro wa SUV e dirisang motlakase e neng e ribololwa ga mmogo le dibase ke dingwe tse di agilweng mono ka tshwaragano le dikhamphane tse di tholegang kwa lefatsheng la China. Se sala morago maitamo a lefatshe leno go ngoka bagwebi ba ba ka thusang mo ditirong tsa dithabololo dikitso le go thusa go atega ga maitamo a go dira dikoloi tsa motlakase mono. We are not trying to reinvent. Others have done it. But we want to play a part in this, not just for our economy and our environment, but also to enhance those aspects of our knowledge economy that optimize our natural endowments that are found in Mother Earth. We are in discussions with our neighbors. The Zambians, for instance, are going to be very strongly funded by the Americans to develop the value chain as part of the electric mobility. We want to regionalize some of these value chains, whether it's a training component or some aspects that are to do with electric mobility. Fela go dirwa ga dikoloi tse mono ya bo ile maiteko a gore go rekegelwe tikologo segolo jang ka e dirisa motlakase e seng lokwane le le tshabelelwang ke go kgotala tikologo. This initiative is not just about technology. It is about people. It's about ensuring that every citizen has access to clean, affordable, and efficient transportation. By investing in electric vehicles, charging infrastructure, and sustainable energy sources, we're laying the groundwork for a greener, smarter Botswana. Tlhabologo e ikagile segolobogolo ka go tlhabolola dikitso tsa Botswana le go netefatsa seabe sa bone mo mohameng o. Also, Skywell was here last week, where we assembled one SUV, the one sitting in our station where we assembled it. That black vehicle, it was assembled here locally to train our technicians on how to put these things together. So where we are now is that we have a full team of trained technicians that can do this assembly by themselves. This is the first level assembly facility, not automated. They will, when we find budget, develop their own premises, which will be automated. As the marketing component gets built into this through their partnerships with the private sector so that the products can be evacuated to market. Puso e dumela thata gore lefatshe la Botswana le ka nna boremelelo jwa madirelo a dikoloi tsa motlakase. Monica Setswaela, Botswana Television, Gaborone. Re sa lefa Tautona Masisi o kopile puso ya lefatshe la America ka lenaneo la yone la Global Health Security and Diplomacy go tswelela le thusa la Botswana go lwantsha HIV/AIDS. Tautona Masisi a re lefatshe leno le eletsa gore dithuso tseo tse di tswang kwa America di tsamaelana le ditogamano tsa lefatshe leno go tlamela batho botoka. Tautona o buile se fa a ne a etetswe ke mogokaganyi wa ditirelo tsa HIV/AIDS Dr. John Nkengasong yo mono. Dr. Nkengasong o ne a supa fa ba itumelela tirisano ya bone le lefatshe la Botswana mo ntweng kgatlhanong le HIV/AIDS. Ka jalo a re ba tla tswelela ba tshwaraganetse maiteko a o go tlisa tharabololo. Worrying that the younger age segments are a little behind
which is why we're grateful for the 1-year renewal. But you know as well as you do, when it comes to behavioral issues of a human nature, 1 year doesn't quite promise as it would. So we want to ask early on that if you could reconsider aligning it with our planning periods. It also gives us time to plan systematically for being able to take over those things that we can in terms of capacity. Many years ago, we all sit together with your the Botswana counterparts, put our hand on our heads and just wonder how we're going to get to where we are today. And here we are today in Botswana. I mean, I think I can tell you really with all the clarity that we are very proud of the partnership with Botswana in Washington. I think re santse re le mo go dikgang tsa ga tautona Masisi o letse a kopane le modulasetilo wa Kimberley Process re Ahmed bin Sulayem yo etetse mono fa a bua le tautona Masisi re Sulayem o ne a supa fa ba eletsa gore lefatshe la Botswana le tsene ditshupo tsa diteemane tsa monongwaga tsa DMCC Dubai Diamond Week tse di tla tshwarwang ka kgwedi ya Ngwanatsele. We want Botswana and Botswana to, without ceasing, be known for and about diamonds. So the day will come when we can't mine any more diamonds from Botswana, but the history and the fact of Botswana origin diamonds being all over the world will always be there. And we want to be a part of that wherever the diamonds go in the world. And that's why it's important to link up with yourselves, because our diamonds do travel. They get to DMCC, and from there they go elsewhere. We want our citizenry to associate with the diamond passport holders of Botswana. Your invitation, Your Excellency, the diamond, whenever you feel you want to showcase it in Dubai and Abu Dhabi, It's got an open home. We had the one from Lesotho showcased in our diamond exchange when we just moved into Al Mastawa in 2009. And then they had it in Burj Al Arab for all the statesmen, and it went around. So it's a common thing. You see Sotheby's doing it, Christie's doing it in the Al Mastawa. We've had successes by showcasing it. Mokganyeng engwe tautona Masisi a re lefatshe la Botswana le tla tswelela le kopa gore ntwa e phagetseng gareng ga mafatshe a Ukraine le Russia e bepe. Tautona a re go tshwanetse ga rotloediwa matlhakore o mabedi le bao ba ba ema nnokeng go rotloetsa go baya marumo fatshe go na le go ikuketsa. O buile se a etetswe ke moemedi wa lefatshe la Ukraine mme Lyubov Abravitova yo o neng a tsile go molaela ka weditse sebaka sa gagwe mono. And we intend to do everything to ensure that we raise our voice to the extent that our voice would have an impact in calling for a cessation of hostilities and for a need to get around the table to discuss and sort out these challenges. I want to urge Ukraine also to ensure that it urges its friends to help them end the war and not escalate the war. And we too will urge Ukraine's friends and urge Russia and Russia's friends to de-escalate until we have a cessation of hostilities. We express our Ukraine's gratitude and appreciation for supporting Ukraine, for being such a supporter of our territorial integrity and sovereignty. Recently, Botswana joined the final declaration of the Peace Summit in Switzerland. From my president, express our gratitude for this, and we are looking forward for Botswana to participate in all the processes that are happening today to bring just peace back to our land. Party ya Botswana Democratic e rumile re Onkabetse Daniel go nna ntlhopheng wa Palamente wa kgaolo ya Nkange. Fa rola re Daniel le makhanselara a gagwe a le 15 kwa Totomeka Tshipi mothusa tautona re Slambatsogwane yo gape e le modulasetilo wa BDP o kopile batlhophi ba kgaolo eo go baakanya phoso e ba e dirileng ka 2019 ya go tlhopha party ya kganetso ya reng ga e ba direla sepe mo dingwageng tse 5 ba tshegeditse kgaolo eo a rutlwa Bethane Mando. Kgaolo ya bothopi ya Nkange
e ne ya tswa mo dieteng tsa BDP ka dithopo tsa 2019 e phamolwa ke UDC e le lekgetho la ntlha mo ditsong selo se se santseng se ronkgetse Domgrag ka jalo motho wa Tona Reslam Batsogwane a re kgaolo e thoka moemedi wa BDP a tshwana le re Onkabetse Daniel gore a tle a kgone go lomagana le boeteledipele jwa lehatshe go isa dithabololo kwa setšhabeng. Re na le motho kio yo ta reng ha tsena ko parlamenteng a ba tlhaloganya ditsamaiso tsa puso a bereka le tautona yo mo stilong jaaka re tabore a go tsenya tautona wa rona Dr. Mokgweetsi Eric Jabetswe Masisi mo stilong. Re bua ka diphetogo change phetogo e leng gore e batla gore motho a bereke thata a bereke ka bonata a itirele dikhumo rona re dire gore tseo motho a di tlhokang di nne teng ke gore re mo thuse ka mananeo a ka dirang gore ha le gore ke senata sa timo a kgone go lema ha le gore ke senata sa dikgwebo tse dipotana a kgone go di godisa ka tšhema. Re ba eteledipele ba ba nang le moko, re ba eteledipele ba ba nang le tebelopele, re ba eteledipele ba e leng gore Batswana ba ka tshepa mo go rona. Bontlhopheng ba bangwe ba BDP ba bopalamente go tswa go kgaolo ya Natagweta, Re Paulson Majaga le Re Simon Moabi wa Tati West ebile ba ne ba tswa mo palamenteng ya bo12 ba khubamela mo kaoleng wa bone mo bathophing. Re batla batho ba ba buelang Batswana ba ba buelang kgaolo ba ba buelang le hasela Botswana yaanong ke ne ke re tota nna ke kupela banna ba topo ka di-30 ba bona makhanselara awe na gore makhanselara a ga mmogo le Re Daniel ke batho ba ba itekanetseng. Party ya Domgrag ke party ya mananeo a itse matshelo party inoziva botshelo kwethu. Re Tsogwane a re baitlamo a BDP mo dithopong dingwe le dingwe a re meletse mo matshegong a sale a nna teng ka 1966 e leng a puso ya batho ka batho boipelego kagiso le tshwaragano gore Batswana fa ba tlhopha ba nne ba ikgakologelwa kwa ba tswang teng. The Tani Man 2 BTV News Totome. Mothusa tona ya lephata la dikgaolo le tlhabololo magae mme Talita Monakgotla a re lenaneo la Rural Area Development Program Affirmative Action Framework Plan la atlegile mo maikemisetsong a lone a go itebaganya le dikgwetlho mo dikgaolong tse di kgakala le ditlamelo segolo jang mo go tokafatseng ditirelo. Mme Monakgotla o tlhalositse se maabane kwa phuthegong ya babegadikgang e maikaelelo a yone e neng le go sekaseka tse di kgonnweng le tse di saletseng ko morago ka lenaneo leo la dingwaga tse di 10 le wela ha rutla solofelo tombale. Puso ena simolola thulaganyo ya Rural Area Development Program Affirmative Action Framework Plan ka ngwaga wa 2014 ka molao wa palamente o neng o diretswe go thusa go itlhaganedisa go tsenngwa mo tirisong ga mananeo le dithulaganyo tse di ikaeletseng go rotloetsa tekatekano mo dikgaolong tse di kgakala le ditlamelo. Lephata la dikgaolo le tlhabololo magae le tlhophile go wetsa lenaneo le la dingwaga tse di 10 ka go bitsa phuthego ya bobegadikgang e neng e gatela dikatlego tsa botlhokwa go akaretsa go fedisa dikgoreletsi tsa go fitlhelela ditlhaeletsanyo metsi le motlakase. I'm delighted to highlight that among the 73 recognized settlements, 100 ke motlotlo go tlhagisa gore mo mafelong a le 73 go na le phitlhelelo ya 100% ya metsi a a nowang go akaretsa le a epiwang le go tsenya dipipe. 97.1% ya batho e kgona go akola ditlamelo tsa ditlhaeletsano. 0.1% have mobile connectivity. Tona o tsweletsa a tlhalosa tse di kgonagetseng mo go oketseng ditirelo mo dikgaolong tseo. 98.6% of remote areas. 98.6% ya dikgaolo tse di kgakala le ditlamelo di na le dikolo tse di potlana, mafelo a go tlhokomela bana le a itlosobodutu se se supang gore palo e neng e lebeletswe ya dikolo tse di potlana e fitlheletswe se se supang kgatelopele. 95.7% di na le mafelo a boitekanelo a na le ditirelo tsa motheo tsa botsogo. To primary healthcare services. Go tlhalositse fa segopotso sa lenaneo le se tla akaretsa pitso. Remote area development affirmative action employment promotion pitso.
Remote Area Development, Affirmative Action, Employment Promotion pitso se re ntseng re se dira ke go aga tikologo e e siametseng banana ba rona ba ba nnang kwa dikgaolong tse di kgakala le ditlamelo go bona gore a re ka ba bulela diphatla tsa ditiro ka moso re tla kopana go sekaseka tse re di kgonneng. We will be gathered to see what has been our success in regard to that. Lenaneo le tla emisediwa ke sa National Social Protection Framework jaaka puso e tswelela go dira ka natla go ema nokeng setšhaba sa yone. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Go nnile le kotsi ya koloi kwa Tlokweng e neng ya gapa matshelo a batho ba le batlhano ya makoloi ya modiri wa Golf GTI le tse dingwe tse pedi se se tlhomamisitswe ke mookamela mapodisi a pharakano kwa Tlokweng Inspector Chairman Mfakose mo potsolotsong le lekala la dikgang la BTV News. Lefelo le mo tseleng e yang go molwaneng wa Tlokweng ke lone le tsitseng matlhotlhapelo mo go ba le bantsi ka jaana kotsi e masisi e na diragala e bo e gapa matshelo kolo iye ya modira Golf GTI e sugakaneng mo e senang bolebo go tlhaloswa e le yone tshoswerwe le mo kotsing eo jaaka e na thulana le dikoleji le pedi tsa modira Toyota Corolla la modira Mazda MPV fa pele ga kereke ya SETSWANA gone ko motseng wa Tlokweng. Me gore en ga rona ra go ne re le ba semo sa lehilora o go supagala ne go sa nasente Corolla le VW ne di tswa ke matsatsi ra dia thabatsatsi ya MPV yone ne le ne ra go ga tla se mo se sone senterla e una le ba le tlegetse ke matshelo ne ga supagala gore ba ne ba tsamaka VW ne ba le 5 ka pa ne le ba pa ye ke ne ro pa ba ba bit me bone ra ne ba bona dipopalo tse di potala ka tse di hagare ka gore ba se di le gare ba kumare. Mongwe wa bapalami ba koloi e ya MPV yo e leng ngwana go tlhaloswa fa a ne a bona dikgobalo tse di masisi mme a na tabogisetswa ko kokelong ko a santseng a lwela botshelo jwa gagwe. Tsela e yang ko molwaneng wa Tlokweng go tlhaloswa e le borai ka e tshabelwa ke dikotsi. Ditšhotlhomiso tsa mapodisi ka kotsi e di santse di tsweletse mme ba kopa setšhaba go emisa kwa lepego tse di senang boammaaruri ka kotsi e ka jaana seo se baka ketsatsego mo setšhabeng ka gore go ka tswa go iragetse eng mo kotsing e. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Tlokweng. A re tshware go motho mme re amogele Ed o re tsweletseng tsa metshameko. tla tšo leboga rech bothetso amogela dikgang tsa metshameko ke edwin mashakgomo metsone tsa re setlhopha sa kgwele ya dinao sa bomme sa Western Dynamites sa kwa Maung se fentse sa Real Killers se le sone se tswang kwa Maung ka dinno tse 5 go lefela go gapa 1300 pula mo motshamekong wa makgaolakgang a kgaisano e neng e rulagantswe ke mokgatlho wa setshwarwa ke ntšapedi ka maikaelelo a go isa ditlamelo tsa botsogo kwa baneng ba basetsana Rupe Maratha ka isara. Western Dynamites le Real Killers ba gorogile kwa makgaolakgang morago ga go fenya dithopa tsa Wild Dogs le City Kings mo metshamekong ya bone ya ntlha. Dithopa ka bobedi di simolotse motshameko ka mathagathaka mme Gloria Gabolathiwe a nosa nno ya ntlha ya Western Dynamites go thoma sethopa sa gagwe ko pele. Nno eo ya nna yone fela go isa dithopa go ikhutsa ka nno go lefela. Morago ga nako ya boikhutso dinno tsa nna matsorotsoro mo letlhakoreng la Western Dynamites jaaka go thata o bonetse a nosa nno ya bobedi ya Dynamites. Western Dynamites ba tswelela ka go thasela Real Killers. Patience Babinang a nosa nno e nngwe pele Janet Daniel a nosa tse pedi go wetsa motshameko ka tse 5 tsa Western Dynamites go lefela la Real Killers. Mo metshamekong e mengwe e tshamekilweng mo letsatsing leo setlhopha sa Real Killers se fentse sa City Kings ka dinno tse pedi go ile nngwe mo metshamekong wa ntlha fa City Kings ba fentse sa Wild Dogs ka tse pedi go ile nngwe. Western Dynamites yone e fentse motshameko kgathanong le Wild Dogs ka dinno di 7 go tse pedi. Metshameko eo e ne e tshegeditswe ka maikaelelo a go isa ditamelo di akaretsa go ithatobela mogare wa HIV le tsa thibelo boimana kwa baneng ba basetsana.
so re kgonne go bona banana ba ile gore ba ne ba supa kgatego ya go itesta ba le 36 ba ba setsanyana ba ba age between 15 to 24 me ra kgona go bona banna borre ba le 2 ba ile gore ne le tsone di partnera tsa our target group e leng AGYW tota target ya rona ya letsatsi ne le gore re ka ithella banana ba le 100 ba ne ba tsa go ithibela boimana ba tsere ba le 5 ba ile gore ba ne ba tsa prep e leng dipilisi di kganela go tsenwa ke mogare ba nnile 5 first game re tshameka le City Kings 2-1 ye re lositse but ke tsa gore re ta bankanya a go ntse go tsamaya tota preseason mono wa yone ke gore re ipone diphoso re bona gore ka di bankanya jang. Normally we are training almost every day. From Monday to Friday, with or without the games we are training. That's why we won all our games. First game we won 7-1. Second game now we won 5-0. Such that most of the time you find that they're always together. Sethopa sa Real Killers se feditse mo maemong a bobedi go ikgapela 700 pula mme sa sala morago ke sa City Kings go tswa Gumare se se ikgapetseng 300 pula fa sa Wild Dogs go tswa Shorobe sone se feditse kwa mogateng mme se ikgapela 200 pula. Maretha Kaisara, BTV Sports, Maung. Mosamiki wa monogae wa tennis Rebotle Kanyeng o latlhegetswe ka disete tse 2 go lefela kgatlhanong le mosamiki wa Kenya Paula Oko mo kgaisanong ya basimane le basetsanyana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12 ya ITF CAT. Kgaisano e simolotse maabane kwa mabaleng a National Tennis Center monoga borone. Victoria Dikgang wa latela. Kanyeng o simolotse motshameko wa lokotlase mo seteng ya ntlha mme seo sa fa Oko sebaka sa go gapa sete eo ka 6-4. Ya ra go potsa gore o tla kgona go boa kwa morago mo seteng ya bobedi. Kanyeng a simolola go dira diphoso tse dintsi mme Oko a swelela ka go berekela mo go tsone go fenya sete eo ka 6-1 le go fenya motshameko o tlheka disete tse 2 go lefela. Could have made less unforced errors because those ke ka bo ke lekile go fokotsa go dira diphoso tse dintsi mo lebaleng gore ke kgone go fenya motshameko mme fela ke tshamekile sentle. How I played is 7-6. I performed well, but my unforced errors at the beginning. Gompieno ke tshamekile sentle le fa ke ne ke dirile diphoso di le mmalwa go tshimologong. Maikerelo ke go dira ka gotle go fenya mo metshamekong yotlhe. And we have to keep going even if it's not going well. Mo motshamekong wa group A le basimane motshameki wa monogae Moshele Kaukau o bone go se go ntla la tlhagelo ka disete tse 2 kgatlhanong le Oma Miti wa lefatshe la Tunisia. Le Kaukau la tlhagetswe ka 6-1 mo seteng ya ntlha pele la tlhagelo ka 6-1 gape mo seteng ya bobedi. I think I played out of 10 I'd have to say like an 8 I think or even a 9. Ke tshamekile sentle bothata ke gore ke ne ke retelelwa ke go fetsa motshameko. Selo se se dirileng gore yo ke tshamekang le ene a boe ko morago mme a fenye motshameko. 30-15 up. From there he usually make a comeback and end up winning the game. Mo maduong a mangwe a basimane ntse le mo group A Lama Yusuf wa Tunisia o fentse le kawana la monogae Francisco Brink ka disete tse 2 go lefela. Mo motshamekong wa group B Nkolo Diving wa Cameroon o padimotsana le Mutami wa Kenya ka 6-love. Fine Dati Klembo wa Kenya a fentse Ungwezi Ryan wa Cameroon ka 6-2 6-4. Ka fa letlhakore la basetsana la group A Lion la Sud wa Tunisia o fentse Paula Ludey wa Cameroon ka disete tse 2 go 1. Kgaisano e wela kgwedi eno e le 13 mme a kareditse mafatshe a le 11 e leng Uganda, Tunisia, Afrika Borwa, Cameroon, Kenya, Zimbabwe, Ghana, Madagascar, Benin, Guinea le batshegetsa kgaisano Botswana. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Bomme ba setlhopha sa volleyball sa Spiking Stars ba ikgapetse dintlha di le 3 morago ga go fenya balekane ba bone ba setlhopha sa Sebokeng ka disete tse 3 go 1 mo motshamekong wa ligi ya Botswana Volleyball Federation e setseng e le mo biking ya bo-11. Motshameko o le e mengwe ya ligi eo e ne e tshamekelwa kwa Serowe College of Education Koketso Ramontsho. Mo seteng ya ntlha ya motshameko batshameki ba Spiking Stars ba ne ba supa maitemogelo a fa godimo jaaka ba ne ba fenya sete eo ka dintlha di le 25 go tsa 10 tsa Sebokeng.
mo seteng ya bobedi dithopa tse pedi di ne di lekana ka mašeta mme fela Spiking Stars ba dirisa maitemogelo a fa godingwana go e gapa ka dintlha di le 25 go tse 21. Basetsana ba Sebokeng ba tsere dikgakolo tsa mokate sente mo seteng ya boraro ba lwa ka gothe go felela ba e gapa ka dintlha di le 25 go tse 22 go isa motshameko o kwa seteng ya bone. Mo seteng eo ya bone magare ba Spiking Stars ba itumile molomo wa tase ba garosanya Sebokeng ka dintlha di le 25 go tse 6 fela. Re tshamekile sentle even though gone re ra slacka down mo setting engwe tota we were supposed to have closed the game ka 3-0 but re ne ra boela morago ra ba le sa ba tsa setengwe e ke tera relax a bit. They played according to the coach instruction never reetsa so we are happy with the win ya rona. Spiking Stars in an upper hand because of my experience e bana nayo rona bananyana ba rona ba gola me set ya bo raro e re winning re winne re lose 3-1 set re winning re banela ba rona ba tsa ditaelo botoka gona di sete tse dingwetse but because of your experience hale le hale ra hella ngwe ba bithiwa ke Spiking Stars. Mo metshamekong ya borre tshamekile morago setlhopha sa Spiking Stars sa ipoeletsa gape sa fenya sa Sebokeng ka disetse tse 3-0 pele ga se tswela se kweditse phenya ya bobedi kgatlhanong le Blockbusters ka disetse tse 3-0. Kokezora Montsho, BTV Sport, Serowe. Motseso tsana kwa bosupa di amogele di le kalo tla ba gape kgante jana ka tsa sekgowa a re go bona sa tepolwa. Madume nka mogala ka seamo sa lapina ke Proud Victoria go siame soltse re go tswa go apogile go dikgaolong tsa Nkange le Chobe go ipona tsa dibata tsa maru go kgaolong ya bokone jwa legare le bokone botlhaba kgaolo tse dingwe tsone go tle go thibile ka bontlhabongwe go na kgonagala diphego tse di mashetla mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno mo mosong go tla ikutletsa go le bothitho jwa selekano sa 16 go kgaolong ya gantsi mme kgaolo tse dingwe tsone go tla ikutletsa go le mololo jwa magareng ga 11 go eng go 15 mo tshokologong go tla ikutletsa go le bothitho go kgaolong ya borwa jwa legare le bokone botlhaba jwa magareng ga 31 go eng go 32 go le mogote go kgaolong ya gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng bokone jwa legare ga mmogo le go Chobe jwa magareng ga 33 go eng go 35 go kgaolong ya Nkange gona go tla ikutletsa go le mogote thata jwa magareng ga 36 go eng go 37 ha re lebella melweshang e supang ke mmala o mohibidu di supa ha melwesha mo dikgaolong tsa Nkange kgaolo ya legare ko CKGR kweneng ga mmogo le go kgaolong ya borwa mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng le kweneng ka tsatsi la boraro se re go thibile ka bontlhabong gona kgonagala pula ya diphefo le dikgadima mme go ikutletsa go le bothitho mme ka tsatsi la bone go go thibile ka bontlhabong go ikutletsa go le mogote go kgaolong ya gantsi le kgalagadi se re go thibile ka bontlhabong mme go kgaolong ya kgalagadi ka tsatsi la boraro soletse kgonagala pula ya diphefo le dikgadima go ikutletsa go le mogote ka tsatsi la boraro mme go le mogote thata ka tsatsi la bone jwa magareng ga 36 go eng go 37 go kgaolong ya Nkange se re go apogile go ikutletsa go le mogote thata ha go Chobe go tle go apogile go ikutletsa go le mogote jwa magareng ga 33 go eng go 35 go kgaolong ya bokone botlhaba go tle go ipona tsa dibata tsa maru ka tsatsi la boraro go ikutletsa go le bothitho mme ka tsatsi la bone go tle go apogile go ikutletsa go le mogote go borwa jwa legare go tle go thibile ka bontlhabongwe go ikutletsa go le bothitho ka tsatsi la boraro mme go le mogote ka tsatsi la bone go bokone jwa legare go tla ipona tsa dibata tsa maru ka tsatsi la boraro mme go thibi ka bontlhabongwe ka tsatsi la bone go ikutletsa go le mogote wa magareng ga 34 go eng go 35. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride,
your destination. In 1966, when Botswana became independent, her economy was categorized as low income and much of her wealth was in the agricultural sector. Cattle rearing was a major source of income that formed a larger part of people's livelihoods. Wildlife was found in great abundance. In 2016, when Botswana celebrated the 50th anniversary of independence, the country had graduated from its former economic position to an upper middle income economy. As part of celebrating this milestone, there was a countrywide celebration of this success story in what was dubbed Vision 2016. The National Roving Torch was launched and taken to every village in Botswana.